В те дни кесарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской империи. Это была первая перепись. Она проводилась в то время, когда Сирией управлял Квиринин. Поэтому каждый отправился в свой город для регистрации. Such a wonderful story about Mary and Joseph. So the way that they had to go before Christmas, before the birth of Jesus. Because in Luke, the second chapter, just the story of Christmas starts from really the correspondence. So, but what is it talking about? And I just know that nothing happens by chance in the scripture. So it's just written that Caesar August, he was ruling the Roman Empire in the century. So he just said that it's gonna be the correspondence and actually the counting how many people of population. Thank you. Итак, Луки, 2 глава, самая первая такая зарисовка в истории Рождества говорится о том, что этот правитель Римской империи Августин, он издал приказ. So it was Roman emperor. So like it was interesting for me. So something special is in the beginning of this season of this story in general, but we're gonna talk about it later. So if we run a bit after and we talk about the Messiah, so we see that it was approaching storm coming. So when Jesus was born, we know that Herod he said an agreement that all the babies were supposed to killed. So when Mary and Joseph came to Bethlehem, so because they were traveling from Nazareth to Bethlehem, where Joseph and Mary were from, and it was not easy way. So Joseph has to actually drop everything in the city. So, and we just know that he didn't come back to his city. We know that he stayed in that city for 4 years after Jesus' birth. And why am I talking about this? So parents just of Jesus, angel came to them and they just said, "Hey, oh, so cool! We're gonna be parents of Messiah. Come on." So probably we're gonna be honored, or maybe much money will be given, or maybe we're gonna be promoted in some synagogue or some other school. So, but the storm was coming in their life. It was approaching. So the message of today is God is in the storm. So let's just talk about the storm, how it starts. So say with me the glorious Coriolis force. Let's say it with me. Yeah. So how does this appear? So high pressure and low pressure, they collide together, and it starts to appear
this storm actually, the kind of like tornado appears. So, and we see the force of this storm later. So, the collision or the crash of low and high pressure, and it starts the storm. So, when Messiah was born, it was planned 700 years ago because the prophets were saying about him. And with the Messiah, they were saying the heaven's kingdom was coming. So let's see this in this scripture, Исаии, chapter 9. 6 And стих. Ведь so младенец the нам, the пророчество Исаии, 700 лет до рождения. for the child is born to us. Маш, ты можешь помочь мне переключить, пожалуйста? Исаия 9 глава 6-7 стих. For the child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Дарующий мир. Умножению власти его His government and мира its нет peace конца. will Правит он never престоле end. царством He will его, rule утверждая with и fearless поддерживая and его justice правосудие from the и throne of праведностью his ancestor от David ныне of all и eternity. вовеки. You Видите, see, кто you see who was supposed to come? Мессия на The землю, king царь of the world, like the king's kingdom, должно было should прийти, оно have come. происходит. So, and here this Зачатие the произошло, беременная Мария birth с appears. Иосифом So путешествуют Mary and в Joseph Иерусалим, и вот-вот are совсем traveling скоро to родится Bethlehem. So, ученик so Израиля. Но Messiah is в Римской империи coming, был and другой Мессия, его there звали there was Август. different Messiah in Rome, and his name was об этой личности Augustus. исторической. So, and I was looking through Wikipedia, and he lived 63 before Christ, and after Christ was born. So Юлий then Цезарь, его Julius отец был Caesar формально was formally обожествлен за defiled, божественный Юлий. defined Его as звали the divine Julius. Ливиус, окей? After После he того, was как его killed, убили, ему дали he титул was Бога. titled as Его приемный God. сын So his Октавиан, adopted или son более Octavius известный как or Август, Augustus, таким he образом стал became известен famous. как Дивиус Филиус, что He значит became сын Бога. known Итак, в as Римской империи Divi был Philius, свой son Мессия, of the сын God. Бога. So, Это должен so был when родиться Messiah Мессия of Израиля, Israel should поднялся большой have been вопрос, а born, кто же наш so there was Мессия, a кто question: же на who is самом деле our будет Messiah все and who's gonna исправлять? rule us? Этот So this Августин Augustus или or Августус the или Messiah? Мессия. So what То есть что happened then? произошло? So it Произошло was the столкновение вот collision этого of high высокого pressure давления с неба coming приходило from Царство the Божие heaven и низкого and давления low царства на pressure этой that земле, was coming которая from the на earth то время and that принадлежала Риму. belonged И to мы actually знаем в to истории, Romans. это была And we know огромная that проблема и from огромная history it was a проблема в problem, еврейском such a народе, huge позже problem in в Israeli начальном nation христианстве. in the Это было beginning такие of постоянные столкновения. Christianity was all the time these collisions and И в conflicts. Матфея 10 глава So 34 in стих Matthew, Иисус очень интересно Jesus, сказал уже after после he того, was как born родился, and он he вырос, grew and начал started свое his ministry, служение, he он said, сказал следующее, обратите pay внимание, не attention, don't думайте, imagine that что I я came to пришел bring принести на peace землю to the мир. earth. Вы Have you читали вот read это this место? scripture ever? Не думайте, что я пришел Don't принести на imagine. землю мир. Я I пришел, came чтобы not to принести bring не peace, мир, but a а sword. меч. Он не I понимал, actually haven't почему. I Почему didn't Иисус пришел принести understand мир? Это in вроде the бы beginning мир when I was приносит. В reading других this, писаниях он говорит, so что that я даю вам мир he и was все saying that такое I'm прочее. giving you Но в peace, этом but стихе он in говорит о this том, что он verse, принес определенное that he's разделение. saying Потому I что brought когда some мы division when we fight. сражаемся или когда мы And становимся when на we are путь standing on the Царства way of Божьего, God's всегда kingdom, происходит вот этот there коллапс is collapse, Царства collapse Божьего of и Царства heaven земного. kingdom and И как бы ты ни earthly пытался kingdom. спрятаться и So, сказать, and о, я you буду won't где-то там hide с anywhere, краю, и все будет or хорошо. you Но как won't только you ты won't say I'm встал gonna be по at сторону edge. добра, дорогой мой So друг, if в твоей you жизни сразу же just начинает происходить вот это вот yeah, if you столкновение. live Это here, очень it's just a естественный natural процесс. На process. самом деле шторм, который So время от времени sometimes приходит в нашу storm жизнь, comes это to our life, and it's естественный процесс. natural. Скажи Say it вместе со with мной, me. это It's естественно. natural.
Это It's нормально, normal потому что because происходит it's a коллапс collapse между collapse высоким давлением between Божьего Царства в the твоей жизни high и pressure and низким давлением low Царства pressure этой of земли. То же самое Earth's происходило kingdom. в So жизни the same thing Иисуса. was going on in Итак, Jesus' Бог, life. Он So находится в God шторм. is in the Бог, storm. Он всегда He посреди is шторма. in the middle of the Он storm. рядом с тобой, Он He's контролирует beside этот you and He's процесс. Он, controlling this сам process. Иисус, The Мессия, Messiah, Ишуа, Jesus, Машиах, He Израиль, Он was родился, born дорогие мои, вот in the во middle время этого of the шторма, storm когда Божье when Царство God's приходило на kingdom was землю. coming to this earth. Здесь There было was совершенно другое so царство, different которое не kingdom хотело его who didn't want принимать. С to одной стороны, это accept было Him. римское царство, From с one другой side стороны, it это было was Roman царство Empire, иудеев, and которые from another хотели it was Judea восстановление храма или восстановление храма ruling. был So уже they восстановлен. Они wanted хотели to правление restore храма, their и они temple, and they ждали were совсем waiting for другого Мессию, another который, Messiah who который unites объединит the все народы nations и and выгонит just всех римлян bang из and cast Израиля, и out все будет all the хорошо. Но Romans from their land. Царство Божье So с земным so царством, when когда it сталкивается, всегда в collapses, какой-то or so момент when those происходит шторм. kingdoms И я принес вам collapse одну together, диаграмму, я there is хотел бы storm. показать вам ее. So I want to Совсем just недавно, show you где-то some diagram. месяц-два назад, So на наш recently, веб-сайт и на наш to объявление our была совершена такого рода атака. page Разные of люди, они our начали ICF Tel заходить на Aviv, нашу different people just Google started страничку и начали come писать to негативные комменты our о том, page какая мы and плохая церковь, о том, writing что мы just здесь the все message там that, oh, this church занимаемся is so неизвестно bad and чем и we так далее и тому don't do what we подобное. are supposed to do И here. я And совсем не I didn't знал know about этого. this. Но But позже then after я that, зашел в I just Google, decided как это to сказать, Google uh, статистику, и я to посмотрел, get дорогие in мои, the что на самом деле statistic в and look Гугле, in смотрите, что Google. происходит. So Когда люди when ищут people are церковь в looking Израиле, и они for the заходят и church, вписывают, ну, and ищут церковь, when или they наша just просто write церковь, church in или Israel какого-то рода or слово, там, just the типа об word about Иисусе Jesus, что-то, или or вот они что-то they just ищут в look Гугле. for. Смотрите, какая So статистика. for За 1 один month, месяц 22 22 тысячи, for почти the last 23 month, тысячи людей просмотрели 22,000 нашу people they looked страничку, our page посмотрели на and they наш looked our Google Google аккаунт. account. So and 109 человек, 109 они перешли на they наш веб-сайт, они decided сделали, ну, как сказать, переход на to веб-сайт. like and our 174 website. было request So connection, and как это there говорить? were Они 100 хотели and проложить путь и поехать в церковь. 174 человека 174 за один people месяц. wanted to come and 6 visit, человек and позвонили мне на этот 6 телефон и people just интересовались, задавали вопросы по поводу called церкви. to Вот my сейчас я phone, привожу статистику. and they were Каждый раз, interested. когда So Божье every Царство time when God's спускается kingdom вниз, is когда начинает approaching, происходить что-то, this это is нереально, unreal. Like дорогие. Вы ничего we не don't платите за really это. pay for that. We d- Вы we вообще ни haven't копейки paid не заплатили, чтобы эта any статистика penny вышла, чтобы for these тысячи людей statistics that просматривали наш thousands веб-сайт. of people were Но looking когда through Царство our Божье website. сталкивается с But земным when царством, God's происходит kingdom and шторм. earthly И это kingdom нормально. collapse, И это it's just нормально, это normal нормальный, абсолютно thing нормальный when процесс. storm Итак, just Иоанна, starts coming. 16 So глава, 33 John стих. «Сие 16. сказал я I have вам, told you чтобы all вы имели this во мне so мир, you говорит may Иисус. have peace in В me. мире Here вы on earth будете you will иметь have спор». many trials and sorrows. Он He не сказал, hasn't что said может that, oh, быть, maybe, probably, когда-нибудь and one это day, случится, но не дай but Бог он перекрестился God хоть раз. forbid. Он No, сказал, he вы said, будете you иметь спор. you Вы will будете иметь have спор, но many trials and мужайтесь, sorrows, я победил but этот take мир. heart Мужайтесь, because я I have победил overcome мир. over Поэтому, если в твоей the жизни world. происходит So if шторм, storm is in и your ты думаешь, life and ну you почему? just Я же saying, oh, хороший человек, why does it happen to me? я I'm же служу such a good Богу, я person же вроде бы and I'm on наставник the side of Авраама. goodness Я же and I'm пытаюсь trying жить to хорошую жизнь, live но a в good твою life, жизнь but the приходит storm is шторм, это coming to life. But означает, it means that что это it's естественный natural, процесс the столкновения collision небесного of царства и the земного царства. Или earthly внутри kingdom тебя, and или God's вокруг kingdom тебя, around you или где or угодно. inside of Когда you. штормит, It's это a нормальный natural process. процесс. Amen. Аминь. Кто-то бы Who хотел wants to избавиться, get rid наверное, of от the шторма, storm? правда? Probably. Кто-то бы хотел сказать, да ну God эти forbid штормы. all the storms. Знаете, как Do вы you know можете how you избавиться? want to get rid of? Возвращайтесь на You just сторону тьмы. go. И You тогда не just будет need to штормить. go back to the И side будет of меньше evil. штормить. That's it. Кто наблюдал Who когда-то за was этим, что watching люди, которые живут в этом мире, the их не people особо who is более-менее как-то так они in this дрейфуют world, по the этой secular жизни, world, какие-то they just don't have философии, any какие-то kind of взгляды, real storm. такие Yeah, they just have their own неугловатые, philosophy. They just округленные, say, все oh, будет everything is gonna be хорошо, good. We мы are за for good. добро. But as Но soon как только as ты you перешел go на сторону to the света, side of goodness, происходит light, коллапс,
there is a collision, and this collision starts a storm. So Mary and Joseph, they were going through this personal storm. Let's watch a video about that.
Иосиф тоже пошел из галилейского города Назарета в Иудею, в город Давида, называемый Вифлеем, потому что он был потомком Давида. Он отправился на перепись вместе с Марией, которая была с ним обручена и ожидала младенца. Неплохое такое путешествие, да? It was a good travel, right? Birds are singing, so beautiful views on Jerusalem mountains. Этого видео. And I was actually taking part in this video. So I just climbed a bit to some mountain, and it was so comfortable shoes that I have, and I understood who was ever pregnant. Who was ever pregnant in this house? Yeah, from Nazareth to Bethlehem, have you tried to travel on foot? Because they just wanted. It wasn't an easy travel. It wasn't an easy trip. Probably Joseph wanted to stay home. And Mary too. And maybe they had some dream maybe in their life. Maybe they wanted to earn a lot of money and travel all the world. Maybe they had some purposes and goals, but God came to their life. And with God, storm came. In church, probably you visited you visit our church for the first time. We need to take off our pink glasses. And it's not gonna be like everything's gonna be so good when you come to God. No, with God, storms will come too. If you start following God's calling, when you say yes to God, you wouldn't be able to stay in your comfort zone and follow your dreams. Of course, if you just do your own life and you're gonna be on the evil side, everything's gonna be maybe good. But like if you go to light side, there's gonna be storm, real storm coming. I froze, right? Yeah, you need to turn it on. Yay! That's a real storm. I want to show you one story that is written in Mark 4th. Whoa, what is this? It's clouds came to the stage. So the Mark chapter 4. The story is written when Jesus and with his disciples were in a boat. As evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." And they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind. So can you imagine just a Sea of Galilee, and it was going, the evening was coming, and Jesus was like, "Hey, let's go and have a trip on a boat. We're gonna cross to the other side of the lake." And so good time with birds, and disciples just thought, "Oh, finally, we just leave this crowd and we're gonna spend this time with Jesus." So they started their trip. And the next verse was suddenly. Say it with me. Suddenly. What is suddenly? You don't expect this. But soon a
fierce шторм. storm Волны came били up. о борта High лодки, waters и were её breaking into the стало boat, and it заливать. began to fill И with знаешь, порой water. ты думаешь о том, So, что ну как and знаете, sometimes может you think, быть how сильный шторм. Когда how я не жил в has Израиле, has it когда ever я like не has it ever stormed оставался in the с Sea ночевкой of на 3 Galilee? дня на Кенерете, When I я не didn't знал о spend том, 3 что nights at Sea of оказывается Galilee, I didn't на know этом that озере, вот здесь actually фотография, it на can этом storm озере over there. бывают There времена, are когда times невероятные when шторма. there are Как это, some как это incredible бывает? storms happening. Кенерет So the Sea of находится на Galilee is 200-метровой, situated минус 200 sea minus level, как это? 200 Под уровнем, meters над уровнем. under the Ниже уровня sea моря, спасибо. level. Ниже уровня моря. И So, значит, ветер so из пустыни, the горячий hot ветер из пустыни, он wind is направляется approaching по направлению этого the Sea озера. of Galilee, Если вы and были там каждый every день, 2 day часа дня, at 2 внезапно p.m., all of a sudden, начинается очень there сильный is ветер. strong И, wind кстати говоря, starts, в Кенерете and the погибают, Sea тонут of Galilee, намного больше людей, чем в people Средиземном море на побережье drown, Израиля. people die Вы over знаете об этой there статистике? more Большая часть, than потому что они не in the ожидали. Mediterranean Sea. Красивое море. And, Голландская жизнь people just такая. think, hey, it's Как so здорово с good to Иисусом. Мы live ищем with жизнь, Jesus. потому что Everything's так gonna be легко. again Но внезапно good. So, but all of a sudden, начнется storm что? starts. What are you gonna Что ты do будешь делать, when когда it's внезапно придет sudden? что-то, Or чего ты не ожидал? just things come what you don't expect. So in the В next следующем стихе verse is написано written, очень so интересные interesting слова. words Кстати are говоря, written. So крайне extremely неформатные вообще. Поведение Иисуса, not только out of неадекватное, на самом format деле, в этом стихе. А words. So Иисус Jesus в это was время, when когда волны the заливали waters were лодку, coming in the окей, boat, Jesus в это was время sleeping спал at the на back of the камне, boat with his подложив подушку head под голову. on a cushion. Cushion. И So, наверняка ученики, and смотря probably на эту the картину, disciples которые looking опешив at спрашивали, and seeing this Иисус, picture, они they were будили, они just говорили, Иисус, waking давай ты здесь, up Jesus. So they were just давай, thinking, "Hey, нас isn't заливает it здесь, wet for you to у sleep нас here? все, Everything is вмешательство от out of природа. control here. What's Чего going on? Why are you происходит вообще? Почему ты sleeping?" спишь? Смотрите. So the disciples Ученики woke him up, разбудили его и shouting, сказали, учитель, "Teacher, don't you неужели тебе care все that we're равно, going что to мы drown?" гибнем? У кого такие молитвы бывают, Who's ever в had какие-то such шторма? prayers when you stormed? Don't, Неужели don't you тебе care, we все say to равно? God. Why are you Почему ты silent? молчишь? Why Почему can't тебя we не слышно hear сейчас? you? Ты мне I так need you so сильно much. нужен. Я I так want to сильно хотел с spend тобой провести time время with you вообще-то в in the этой boat лодке, and you а ты fell уснул. asleep. Я хотел I wanted to насладиться enjoy нашим our traveling путешествием по together, жизни. life travel. But Jesus Но Иисус хотел wanted to некоторый show урок some lesson показать своим to ученикам. disciples. And we all Мы все know знаем the окончание этой истории, когда the Иисус beginning of жестко the запретил story. шторму, He и затем он сказал forbid своим the ученикам, storm going, почему and вы he said to the мало веры disciples, he said, разбудили "Hey, меня? you people of Почему у lack вас мало faith, веры? Он задал why did you wake me up?" Казалось бы, So очень weird странный вопрос. question, it seems to Ведь us. So когда у when нас что-то происходит, мы something сразу же happens, бежим к we Иисусу. just go Мы come сразу to его Jesus and we будем и wake говорим, Иисус, him помоги up нам, and сделай we что-то say, для "Hey, нас. do something for Но us." знаешь что? But Твоя know лодка — that это your твоя boat вера. is your faith, and to Чтобы check проверить your твою веру faith на out прочность в твоей for the жизни, firmness, необходимо you через need шторма to пройти. go through storming. Вот And then тогда we'll мы see посмотрим at на your твою веру. faith. Then you Вот will тогда мы see, посмотрим, and you're ты gonna сам see, and you're посмотришь, ты gonna сам believe проверишь, how насколько much ты you are верующий человек, faithful. на какое What is your основание у тебя. foundation? So the История story of Иова Job в Писании and показывает shows невероятный incredible шторм, невероятную storm трагедию and в его tragedy жизни. И of вот his life. в So in the конце, в самом end конце книги of Иова, Job Иов book, делает he следующий вывод. И он говорит, я concludes, только "I had слышал о only тебе, heard about а you теперь before, мои глаза but now I have видят seen тебя. you with own До my шторма eyes." Иов только слышал о Job only Боге. heard about God Многие before из нас, storm. дорогие мои, мы только Some of us, we just думаем, что мы think знаем that we Бога. know Мы God. думаем, We что мы just think, следуем за we Ним. only think Мы that we только follow Him. слышали, как Or we прекрасно only heard происходит то how или иное wonderful в God других is странах working и in так other далее. countries or in Или в other жизнях других people's людей. lives. But the Но storm, шторм, when it когда он comes, придет, it он
it will change something. It changes something in your heart, and your faith will come from your mind to heart. And it's not gonna be your some conclusion or your your thoughts like, oh, he like actually by his wounds I'm healed. So good to recite such to quote this scripture when you're not sick. But do you know what is real faith is? When you're sick for 3 years and you still saying, I am healed by the wounds of Jesus, that's the faith. Maybe I don't see him, maybe I don't hear him, maybe he's sleeping in your boat, maybe he wants to teach you something, maybe it just happened to you because you ate too much pills and drugs, and I just made a bad decision. But it doesn't matter to me, I just believe in him and he is always with me. So God is in the storm. So I want to just show you a wonderful picture of such an amazing the storm. Do you know tornado? It destroys everything. Who's ever seen the video of tornado? It just destroys everything. It just destroys the roofs of houses, and it turns upside down the cars. And do you know that inside of this tornado, in the middle, in epicenter of tornado, there is sun shining and silence and no wind over there. God is there. Do you know when you're going through storms, seek for God. Look for God. Don't drop Jesus out of your boat, and don't think that He is sleeping forever. But he just fell asleep to teach you something, to tell you something. But so many people, they just think that Jesus died in their life, that it doesn't work in their life anymore, and that they don't need church anymore, and scripture is not needed, and he doesn't need to pray more. And what does this person do? He just drops Jesus out of the deck, and that's it. And real catastrophe could happen. So Matthew 7, 24, 27. Jesus tells something about storms, about some floods in our life. Look what he's writing. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise like a person who builds a house on what? On solid rock. And who knows what is rock? Rock is Jesus, and that's his teaching. So who listens to my teaching? If you build your house on the stone, and then rain starts, and say it with me, and rain starts, and there though the rain comes, and the torrents, and the flood waters rise, and and the winds beat against that house, and who's ever felt that everything is so bad? Who's ever felt? Who is in such condition? Everything just fell on you from all sides. But this house won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey, it is foolish like a person. So he doesn't listen to the calling of God. So Joseph and Mary could say, "Hey, oh, that's your business, God. It's your God's kingdom." And do you know what is interesting? I've just thought. God just knew how to beckon the people in this situation. There were angels coming, and they were just saying, "Hey, oh, it was such a promotion." They'd like, "Hey, you gonna get pregnant, like with the baby?" And Mary said yes, and Joseph said yes. So often it happens to our life. And the prophet could come to you, and he could prophesy into your life. Yeah, you're gonna be this or this, or you're gonna do this or this, and then after tomorrow comes in your life,
oh, вот это да. what have I done? You just think. Итак, людей, которые слушают слова So, Ишуа, но не исполняют их, можно uh, сравнить it, с so глупцом, you can compare построившим the свой people дом на песке. who don't listen Пошел to дождь, teachings. и разлились It's реки, и foolish. подули ветры, и When the обрушились rains на and этот floods дом, come to и the winds он beat against the house, что and it сделал? will collapse Рухнул. with a И mighty он crash. что сделал? What did it Разрушился. happen to the И house? он It разрушился. И will падение collapse его with a было mighty великим. crush. Дорогие мои, нам Dear просто friends, необходимо just держаться we Иисуса. have to Нам просто hold on необходимо Jesus. осознать, We что have Бог, to Он realize находится that посреди God is in this Что бы ни inside of the происходило в твоей storm, no жизни, matter what даже если ты не happens in слышишь your life, Бога, even if you даже don't если Он тебе hear ничего не anything говорит, from даже God, если в even твоей жизни if такие He doesn't обстоятельства, что talk ты in your думаешь, life, maybe что you будет think, oh, завтра? what's gonna happen to me tomorrow? But Бог God прямо is сейчас now рядом с beside you. тобой. Right Он now, прямо сейчас He is находится with рядом you. с тобой.